as business manager in 1994 and served 2 years in managing the research team. He moved on to Cardwell Finance in 1996 as investment advisor and served 2 years in providing advisory to clients on portfolio management. He has started Algo Trade, a proprietary-based company through which he develops and automates several investment models. Lakshmanan manages a research division that develops tools for financial analysis, prepares reports on currency, stocks, and commodity markets based on fundamental and technical analysis. Lakshmanan has in-depth knowledge research in financial markets, robust risk control strategies, trading systems, and diversified investment processes, and he is well versed with broking operations in equities, commodities, and derivative segment. Lakshmanan is an NSE empaneled trainer and has conducted many training programs for NSE and other reputed institutes. He frequently appears on live programs on financial markets in several reputed regional channels and has appeared in NDTV for budget analysis. His articles were featured in Business Today for providing innovative investment and trading ideas, and his speech was featured in the Business Standard for speaking in a workshop conducted by AMFI. With this introduction, I hand over the stage to Mr. Lakshmanan. Mr. Lakshmanan, stage is all yours. Thank you, Mr. Sundaram. Thanks for the nice introduction. Today we'll be discussing about some basic option strategies. I'm assuming that all of you all must be familiar with what is a call option, what is a put option. So I'm not trying to I'll not be explaining the what are options. Basically, we look at what are the advantages of trading options and the nuances of trading in options as such. Okay, I'll start. I'll just okay. Today I'll take the entire session, assuming that a person is having. Suppose you're having a bullish view of the market. What are the different ways by which you can use options and probably trade the market? Okay. I'll just share my screen now. Mr. Sundaram, I think my screen has to be enabled. Yeah, now you can share. Yeah, okay. I'll just be using a software, just to make things easier, instead of doing it on an Excel or something. I thought if I do it on a software, things will be easier and faster for us to understand, okay? Now let us assume that we are bullish on the market. Normally what people tend to do is you trade in the futures. Okay, that's what most of the traders do. So I'm assuming that you're going to trade on the futures, and if you do that, let's see what happens. Now, I'm just going to take the current market rates. So I'm going long on the futures, September contract, September 24th expiry contract. The current rate is 11,375. Now, what you see on your screen is the payoff graph and the payoff table. Now, if you look at the payoff graph, what does it tell you? The payoff graph is what you see on your screen out here. The graph tells me that for different price levels, what would be my profit or loss? Okay, so which means now we are right now at 11,350 or so. As the market goes higher and higher, it's going to, the profit is going to increase, and as the market goes lower, the loss is going to increase. So we have we call this, sorry, is my screen shared? Yeah. So to share it again. Yeah. It's fine. Is it okay? Yeah. So now what happens is, as the market goes higher, your profit is going to increase, and as your market goes down, your loss is going to increase. So it's a linear graph. So basically, the one that is very similar to what your cash market payoff is going to be. Now look at this. Your estimated margin that you got to pay the exchange is around 1,45,000 rupees. So for one lot of Nifty, you're going to invest around 1,45,000 rupees.
Your break even is going to be 11,375. Your max profit is undefined, and your max loss is also undefined. This is how a typical futures contract would look like. Now, instead of this, let us assume that we go in for an option contract. Now, the normal thing that most of the people do is we go in for a at the money call option. So I will take, let's assume I again take the 24th expiry. We will go for 11,350 call option. And I'm bullish, so I buy a call. Okay. Now this is how the payoff graph looks like. The first most obvious difference is that instead of a linear payoff, you're getting a non-linear payoff. If the market goes up as you expect, the profit is going to increase, and the profit is going to be unlimited as the market keeps going higher and higher. And if the market goes down, your loss is going to be limited to the extent of premium. Now look at this. The premium for this contract is 237 rupees. Sorry. So into the market lot, the approximate value would be around 17,750. So this is my maximum loss. The 17,750 premium that I pay is going to be my maximum loss. And as the market goes higher, I'm going to get my profit is going to increase. My break-even point is 11,587. Now, current market level is around 11,350, but my break-even is 11,587. My investment is 17,500. See, when you look at this, there are some advantages, there are some disadvantages. The advantage is that earlier, if I had to trade the futures, my margin, my commitment in the market was around I need around 1,50,000 to enter into one contract of futures, whereas here the capital requirement is lower. I need only 17,000, around 18,000 rupees is my requirement. That's the advantage. The next advantage is that if in case the market crashes, I don't have an issue. The maximum loss is only going to be 17,700. It can't be, whatever happens to the market, my loss can't be more than that, around that 18,000 rupees. So my risk is defined. That's the biggest advantage. Now, obviously, look of it, I think it looks quite, my investment is lower and my loss is limited. So obviously, this looks better. But I'll tell you a common mistake that most of the people do. See, earlier, to trade in one lot of futures, you wanted 1,50,000 rupees. Now you require only 18,000 rupees. So the normal tendency of a typical trader would be, okay, I got to pay only 18,000 rupees for one contract. I have 1,50,000. If I trade in the futures, I have to invest 1,50,000 rupees. Since it's only 18,000 to buy one lot, let me buy 5 lots or 6 lots or 7 lots or 8 lots. So what you do is you divide that 1,50,000 by that 18,000 and you take that many number of lots. But if you do that, please understand that in case the market goes down, you're going to lose the entire capital. So that's a common mistake that most of the traders, or at least the beginners in options, tend to do. And the common refrain is that options are very risky. Options are not risky provided you have the money management rule in place. Remember, you got to still trade only one lot. Just because your capital requirement is lesser, it doesn't mean that you trade 8 lots or 10 lots or whatever, right? So you still got to confine yourself to one lot, and if you do that, your investment is only, your risk is only 18,000 rupees. Now straight away you look at it from a totally different perspective. What it tells you is that instead of investing 1,50,000 and just taking a chance with the market, you're trading only, you're investing only 18,000 rupees. So which means you can afford, if you lose, you're going to lose only that 18,000 rupees, right? So you can afford to go wrong 7 or 8 times in the market and still be alive. I mean, you can still play the market without. Now, if you trade the futures and there's a sudden crash, there's a good chance that you might lose the entire capital. Whereas here, one trade can knock you off. Whereas over here, you can afford to go wrong 7 times and still one time you make money, you can recoup the entire capital. So that is the advantage of going in for an option. Now,
What is the disadvantage? The disadvantage is, look at this, your break even is, I mean, I'm just pointing out here, the break even is 11,587, which means the market has to move around 200 points for you to break even. Now, forget about making a profit. The market may start moving up from here, but that is not sufficient. It has to move up by at least 230 points for you to break even. This is something that a lot of people, I mean, this is something that puts off a lot of people from options trading. Now just compare this. One guy trades in futures, market moves up by 100 points on Monday morning, he's into a profit. The next guy trades an option, market moves up by 100 points, but there's no guarantee that he's going to make a profit. He may still be at break even or slightly in a very small profit. So that is, and if it were to take a real long time for the market to move up, it has to really move up by around 250 points for him to start even looking at a positive zone, whereas a guy who is trading in futures is up by 250 points. So the disadvantage of trading, buying an option at the money option is that your break even is pushed. Look at this, the dotted line out here is your the current market level. Your break even point is here. This is where the graph actually starts getting into positive territory. So the market has to move quite a bit for you to start making money. That is a disadvantage of trading the option at the money option. Okay, now for somebody who doesn't like this, who says I'm bullish, but I'm not sure if the market can really move by 250 points or 300 points, and only then if I were to make money, is it a good deal? That is a disadvantage that some of y'all might not like. So for those of y'all who don't have, who have this issue and would like a better thing to do, what you can probably do is change the that you're going to make. So that's the negative aspect of it. But here what happens is my break-even point gets closer and closer to the current market level. So even if the market moves up a bit, slightly more than the current level, I'm going to make a profit. Okay. But my risk is increasing. Remember, the investment is 47,000, which means if the market were to suddenly drop very badly, there is a good chance that I may lose this entire 47,000. That's the disadvantage. Now, this is again, if you don't want to increase, there are people who might say, I don't want to invest this 50,000 rupees, or I don't want to take this big a chance. I don't mind having a higher break even. Now, in that case, what you can probably do is go in for out of money options. So now the market is around 11,350. Probably we will go in for a 11,000, let's say 11,500 call. Now look at this, your investment has come down. It is only 11,000 rupees now. It is 11,000 rupees. My break-even point has gone higher. It's 11,650. My max loss is lower. It's only 11,000 now. But my probability of making a profit is 30%. When will you go in for this type of, when will you go in for this strike? Only when you are very confident that the market is going to move up quite sharply. Remember, your break-even point is 11,650. And all this is assuming that you're going to leave this contract for expiry. Now, for somebody who's going to cover it in between, you're not going to wait for the expiry. I think the dotted blue line that you see out on the screen is where your break-even point is going to be. Now, these, you can keep going farther out of money and your investment is going to come down, your risk is going to come down, but your break-even is going to keep on increasing. Now I can just give another example. I'll move it further up. Instead of 11,500, I can move it to 11,600. Now my break-even point is moving up to 11,700, but my risk is down to 8,100. My probability of profit is only 25%. Now you can keep doing this. You can keep on increasing your strike price. As you keep going farther and farther out of money, my risk is going to come down. But please remember, my break-even point is going to go higher and higher. Now let me tell you, most of the people in the market go in for out of money options, which means you go in for 11,000, market is at 11,350, you go in for 11,500, 11,600, 700 and so on. Why?
The very simple reason, the premium is lower. This is now to buy one lot, I need only $8,000. So which means my my investment in the market is lower. If I go wrong, maximum I can lose is only 8,000 rupees. So this is what makes a lot of people go for out of money options. If you just look at the volumes, you will find that most of the options that people trade in are out of money options rather than at the money or in the money. The very simple reason being that your investment is very low. But that is a very common mistake that most of the traders do, and that is why most of them lose. You must have heard this, that almost 75-80% of the options expire worthless. They expire worthless because a lot of people tend to go in for out of money options. This is something that you should be, even though it looks quite attractive, this is something that you should not be falling into. This is a trap that you should not be getting into, right? Now, actually, this is a thing now. Now, if I go out of money, my investment is lower, but the chances of me making a profit is lower. If I go in the money, my investment is increasing, so which means my risk is also increasing. Is there a better solution? That is what is going to be the focus of today's session. So far what I've done is I've just explained to you what most of the traders tend to do in the market. Okay. Now, let us see. I would prefer to have a strategy wherein my chances of making a profit would be higher, which means I should not be going out of money options. I should be taking in either at the money or in the money. So let's go back to at the money option. Okay, let's go back to 11,350 call. Lakshmanan? Yes, கொஞ்சம் probably you can bilingual அப்பப்போ கொஞ்சம் தமிழ்லையும் போலாம். Okay, fine. No problem. Some of the responses coming in Zoom chat. Okay. They are asking for கொஞ்சம் தமிழ்லையும் சொன்னா நல்லா இருக்கும் சார் அப்படின்றாங்க. So suit your convenience. Sure. Right. Thank you. Right. So let me just remove this. Okay. So இப்போ ப்ராப்ளம் என்னன்னா இப்போ யூஸ்வலாக ஆப்ஷன்ஸில் ட்ரேட் பண்ணும்போது ட்ரேடர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they tend to buy options சீப்பாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவுட் ஆஃப் மணி ஆப்ஷன்ஸை வாங்கும்போது the problem is சீப்பாக இருக்கும் பட் கேன் யூ மேக் அ ப்ராஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபிலிட்டி ரொம்ப லோ. ஸோ தட் இஸ் அது ஒரு பெரிய மிஸ்டேக் that people tend to do. The better thing to do would be at the money or in the money options வாங்குறது. But at the money, in the money வாங்கும்போது the investment is going higher. So இது ரெண்டுக்கும் there should be நடுவில் is there a better solution? That is investmentum கம்மியா இருக்கணும், at the same point of time the chances of making a profit கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கணும். இதுக்கு ஏதாவது ஒரு strategy இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும்போது we have something called as a bull spread அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So இது என்ன பண்ணுவோம்னா we will not be buying out of money options at the money or in the money. So let us assume that you go for, first we will take in the money or option எடுத்து பார்ப்போம், then we will go for at the money. Okay, first in the money. So market இப்போ 11,350 இருக்கனால I am just assuming that I am going for a 11,000 call. Okay, 11,000 call பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 470 rupeesல இருக்கு. So the premium that you're going to pay is 470 into 75 units per lot. 35,000 rupees is your investment. ஆனால் the chances of making profit பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப high. ஏன்னா break even point 11,470. So market ஒரு 100 points move ஆச்சுனாவே you start making a profit. But இதில் என்ன issue அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the premium 35,000 rupees கொடுக்குறோம், ஒருவேளை மார்க்கெட் கீழே போனா அந்த entire 35,000 rupees லாஸ் ஆயிடுமோ அப்படின்றது தான் இப்போ இஷ்யூ. So இதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்னா we go in for a what we call as a bull spread. Bull spread strategy என்ன பண்ணுவோம்னா you buy in the money option. At the same point of time you ask yourself,
நம்மளோட டார்கெட் என்ன, what do you expect the nifty to do இந்த 1 month 20 இந்த month expiry குள்ள எது வரைக்கும் போகலாம். For example, suppose our target is 11,800 11,700 or 11,800 வரைக்கும் போகலாம் அப்படின்னு நீங்க எதிர்பார்க்குறீங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்கன்னா உங்க டார்கெட் எதுவோ அந்த கால் ஆப்ஷனை போய் நீங்க செல் பண்ணலாம். பிகாஸ் எனிவே எதுக்காக அதை பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து எப்படி இருந்தாலும் let us assume a target is going to be 11,700 னு வச்சுக்கோமே. இப்போ 11,700 போகும்போது you are anyway going to exit the position. You are not going to keep the position open. So 11,700 வந்துருச்சு, ஸோ நல்ல ப்ராஃபிட் வருதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க எப்படி இருந்தாலும் வெளில எக்ஸிட் பண்ண போறீங்க. ஸோ there is no harm in selling that call option. Okay. So நம்ம என்ன பண்ணோம்னா we will go and we will add one more position to this. We will take a 11,700 call option போயிட்டு we will sell that contract. Okay. அதோட பிரீமியம் பாத்தீங்கன்னா 77 rupees. Current premium is around 77 rupees. So I add that position. Now what happens? Now look at this. இப்போ வந்து the net premium, the net investment from 35,000 now comes down back to 17,000. So my risk வந்து இப்போ வந்து 17,000 தான் உங்களோட maximum risk. Okay. இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்னா வந்து we have bought 11,000 call option and we have sold 11,000 call option in the money. That is 11,000 கீழ மார்க்கெட் போகாது அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ல we are buying that 11,000 call. மார்க்கெட் வந்து 11,700 மேல போகாது அப்படின்ற எக்ஸ்பெக்டேஷன்ல we are selling that call option. Here I have to அந்த 11,000 call option வாங்குறதுக்கு I have to pay 470 rupees. 11,700 call option sell பண்றதுக்கு I be getting 77 rupees premium. So net my investment is around 17,000 rupees is my net investment. Now இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்க probability of profit பாத்தீங்கன்னா 45%. That is improved. Break even என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 11,300. It is mentioned out here. I think it is quite clear on the screen. My break even point is 11,393. Where are we now? We are now at 11,350. My break even point is 11,393. So it's just 40 points away. Market வந்து உங்களுக்கு 40 points மேல போச்சுன்னா you are at a profit, and your profit keeps on increasing. When the dotted line தான் உங்க current market level. Look at this. Your break even point is very very close. Once the market goes up above 11,390, my profit starts increasing. அது வந்து increase ஆயிட்டே போகும் at one point of time. That is at up to 11,700 வரைக்கும் increase ஆகும். அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்ல என்ன நடந்தாலும் I am going to make a constant profit of 23,000 rupees. Make a constant profit of 23,000 rupees. In case the market goes down, my maximum loss is going to be around 30,000 rupees. So this is my payoff graph. இதுல வந்து உங்களுக்கு advantage அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா first advantage is just like in futures, my break-even point is almost very close to the market. At the same point of time, ஒருவேளை market வந்து continuously விழுந்தாலும் my maximum loss is not going to exceed 30,000 rupees. So that is my advantage. So this is what we call as a bull call spread, wherein you buy in the money option or you can buy at the money. And you can also sell, you have to sell out of money. The out of money option is sell pannu appdin pathina whatever is your target. If my target is 11,700 sorry, if my target is 11,700, I'll be selling the 11,700 call. If my target is 11,600 அப்படினா 11,600 call sell பண்ணுங்க. So depending on what your target is, you will sell that call option. Okay. So இது வந்து ஒரு method of trading. I will also give you another method. Okay, I'll just reset this. This is something which is not very popular, but something personally which I tend to do. Okay, normally வந்து what people in the market வந்து நிறைய பேர் சொல்லிருப்பாங்க. I think most of the technical people also will agree to it. The thing is, market எங்க போகும்னு சொல்றது வந்து கஷ்டம். ஆனா market எங்க போகாதுன்னு சொல்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. Now, இப்போ வந்து இங்கேருந்து மார்க்கெட் மேல போகுமா, 11,350 ல இருந்து மார்க்கெட் மேல போகுமா அப்படின்னா yes, probably market bullish இருக்கு, போகலாம். Yeah, technicals படி பாத்தீங்கன்னா or even otherwise layman also வந்து probably will say yes, the market can go up. But எது வரைக்கும் போகும், டார்கெட் என்ன, கண்டிப்பா இது வந்து ஒரு மந்த் ஃபுல்லா அப்படி இருக்குமா அப்படின்னா
Not sure. Okay. இதே இது 11,350 மேல போகுமான்னா I can say with a 50% probability or a 60% probability, 70% probability வரைக்கும் சொல்ல முடியும். Can I be 90% or 100% probability ஓட சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the answer is no. But what I can probably tell is market வந்து bullish. இப்போ 11,350ல இருக்கு. மார்க்கெட் மேல போகும். ஆனா போலாம், பட் கண்டிப்பா one thing that I'm very confident is 11,000 கீழே போகாது அப்படின்னு கண்டிப்பா சொல்ல முடியும். That I can be the probability or the confidence with which I can say that வந்து மார்க்கெட் வந்து 11,000 கீழே போகாது அப்படின்றது it's much more than saying 11,350 இருந்து கண்டிப்பா மேல போகும் அப்படின்னு சொல்றதை விட இது வந்து your confidence level will be much better. So I think even anybody even with the basic understanding of the market வந்து will tell you that support is at 11,000 or support is at 10,800 or whatever. So let us assume that you have a view that market கண்டிப்பா 10,800 கீழே போகாது இல்ல 11,000 கீழே போகாது அப்படின்னு ஒரு view எடுத்துக்கலாம். So let us assume that we will say that market will not fall. I'm bullish. I'm sure the market is strong. But even if it comes down, it will not fall below 11,000. That is the view. So what I can do is, in that case, I'm bullish, but I'm just trying to be playing it. I'm trying to play it very safe. So what I do is I go and sell the 11,000 put option. I will sell the 11,000 put option. அப்போ வந்து graph இப்படி இருக்கும். Payoff graph will be like this. என்னன்னா 11,000 கீழே போகாத வரைக்கும் I will make a profit. And what will that profit be? It will be 7,200 rupees. And what is that 7,200 rupees எப்படி வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the 11,000 put optionோட premium வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து it is 22 rupees. So 96 rupees. So 96 into 75, approximately 7,200 rupees. So it's 7,200 rupees premium நான் collect பண்றேன். Okay. And in the strike நான் sell பண்றேன்னு பார்த்தீங்கன்னா 11,000 put option. As long as market does not go below 11,000, this 7,200 rupees premium that I'm going to get is going to be my profit. So it's going to be a constant profit of 11,200. Now remember, இப்போ market பார்த்தீங்கன்னா 11,350ல இருக்கு. So which means இன்னும் 350 points market விழுந்தாலும் எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது. I'm still going to make that 7,200 rupees profit. Only if the market falls below 11,000, I'm going to incur a loss. Okay. What is my probability of profit? இங்க பார்த்தீங்கன்னா 78% probability. Earlier, if you remember, when you are buying at the money call or in the money call or whatever, உங்க probability of profit எப்பவுமே வந்து around the 50% ஓட கீழே தான் இருந்தது. But here, when I go and sell out of money option, what I do is இங்க என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா மார்க்கெட்டுக்கு சப்போர்ட் லெவல் எது அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த சப்போர்ட் லெவல்ல போய் நான் வந்து அந்த புட் ஆப்ஷனை செல் பண்றேன். My probability of profit is almost 80%, which means if I probably trade this 5 times, 4 times I will be right, 1 time I will be wrong. Okay. And 4 times when I'm right, I'm going to get a constant profit of 7,200 rupees. And the most important thing is, look at this, my break-even point is 10,904. இப்போ வந்து நம்ம market nifty is at 11,350. My break-even point is 10,904, which means இன்னும் market 450 point கீழே விழுந்தாதான் நான் வந்து I'm going to incur a loss. So I have a buffer of 450 points before I can make a loss, right? So this gives me some amount of comfort. I'm very confident. Market கண்டிப்பா 450 point விழ போறது இல்ல அப்படின்ற கான்ஃபிடன்ஸ் எனக்கு இருந்ததுன்னா probably this is a strategy. இதுல என்ன disadvantage அப்படின்னு பார்த்தோம்னா the investment is higher. My investment is around 1 lakh rupees. Okay. And the second disadvantage is, look at this, in case the market suddenly crashes, there is going to be an unlimited loss. Something very similar to your futures. Futures நீங்க பொசிஷன் எடுத்தீங்கன்னா எப்படி உங்களுக்கு unlimited loss வருமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் உங்களுக்கு unlimited loss வரதுக்கான chances இருக்கு. So advantage வந்து very high probability of making a profit. Second advantage பார்த்தீங்கன்னா I can allow the market to fall 400 points also. No problem. I will still make a profit, right? The disadvantage is I might face an unlimited loss if the market crashes very badly. Now, is there a way to protect this?
The problem area, and okay, even the investment is not a big issue for me. Actually, 1 lakh rupees is not a big issue. But எனக்கு இதுதான் issue. என்னன்னா வந்து loss வந்து unlimited இருக்கு. Is there some way to protect, to overcome this issue? I don't like this part of the graph. Okay, is there some way to do it? Some way to overcome this? Yes. What I have to do is, okay, 11,000 கீழே மார்க்கெட் போச்சுன்னா எனக்கு ப்ராப்ளம் வருது. ஆக்சுவலா என்னோட பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 10,904 தான் என்னோட பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ ஏன்னா எனக்கு நான் வந்து அரௌண்ட் 90 rupees ப்ரீமியம் கலெக்ட் பண்றேன். 11,000 கீழே இன்னொரு 95 points, which means 10,900 வரைக்கும் எனக்கு குஷன் இருக்கு. நவ் அதுக்கு கீழே போச்சுன்னா அன்லிமிட்டட் லாஸ் வருது. இஸ் தேர் சம் வே டு ஓவர் கம் திஸ்? எஸ். வாட் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ், where is my problem? My problem is 10,000. If it market falls below 10,900, 10,900 கீழே அடுத்த சப்போர்ட் என்ன அப்படின்றத நீங்க டிஃபைன் பண்ணும். Let us assume you think that 10,800 is my support level. You know, last time I think when the market really fell very badly, 10,800 வரைக்கும் போயிட்டு then it bounced back. So we will assume that 10,800 is going to be a support. So what I'm going to do is, to protect myself, I'm just taking an insurance. I'm going to buy a 10,800 put option, premium 60 rupees. Now, this is how my graph will now look like. Okay, so my undefined, earlier namukku vandu enna problem na undefined loss irundhudu. Ipo vandu I'm defining my loss. Okay, look at this. My probability of profit still remains at 75%. 75% probability of profit. But 2,000 rupees earlier, previously, without the buying of the option, the put option, what happened was I was making a constant profit of 7,000 rupees if the market went up. Okay, இப்போ வந்து that comes down to 2,000 rupees. But அதோட probability என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 75%. What is my break even? My break even is 10,965, which means right now market is 11,350. Market can fall by 400 points, but I will still be in a profit. Okay, my estimated margin is only 20. My investment in the market is only 28,000 rupees. Now look at it this way: 28,000 rupees is my investment. Market வந்து 400 point விழுந்தா கூட my profit is going to be 2,660, around 2,500 rupees னு வெச்சுக்கோமே. 2,500 rupees. My return on investment is around 10%. 10% is my return on investment on my for a month's time, which is perfectly okay. And here I'm assuming that the market can fall by around 450 points also. So 450 point kilo vilundalum, I'm going to make a return of around 10% on my investment. That is the thing. I mean, that's the advantage of taking this particular strategy. Now, if you think this profit is lower, all you got to do is just adjust the strike price. Instead of 10,800, probably I'll change this to 10,700. My profit is increasing. Earlier 2,200 rupees when the profit on the my profit becomes 3,500. My investment is 33,000. I stand a chance of making 10% profit. Okay, so these, I mean, I'm just giving you a simple basic instead of simply buying a call option when you're bullish. The normal tendency is to just or at the money call option or out of money கால் ஆப்ஷன் வாங்குறதுக்கு பதிலா இது வந்து உங்களுக்கு ட்ரை பண்றது இட் இஸ் மச் ஈஸியர். பிகாஸ் உங்களுக்கு ஒரு பஃபர் கிடைச்சிருது, விச் மீன்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 10,950, which is 350 points or 400 points lower than current market. And my investment is also lower. I mean, it's just 33,000 rupees. And if I'm 400 point kilo viladati, I'm going to make a profit of 3,500 rupees, just 10% of my investment. These are some very basic I mean, ways by which you can take a bullish view in the market without too many complications. I mean, options you can go in for other
strategies, I mean other strategies like straddles, triangle எல்லாம் பண்ணலாம். This is something very very basic and can be done with a very low investment. At the same point of time, increasing your probability of profit. Now, the main common mistakes that people tend to do is buy out of money options. Remember, whenever you buy out of money options, your probability of making profit is very very low, as low as 20% or even as low as 15 to 20%, which means 5 தடவை ட்ரேட் பண்ணீங்கன்னா 1 தடவை ப்ராஃபிட் பண்ணுவீங்க, 4 தடவை லாஸ் பண்ணுவீங்க if you're going to buy out of money options. நிறைய ட்ரேடர்ஸ், என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ட்ரேடர்ஸ் டென்ட் டு பை அவுட் ஆஃப் மணி ஆப்ஷன்ஸ். ஓகே, 10,000 ரூபா தானே, ஒரு ஆப்ஷன் வாங்கி பார்க்கலாம், மார்க்கெட் மேலே போச்சுன்னா நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்கும், கீழே போச்சுன்னா என்ன 10,000 rupees தானே, I will, it's okay அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. பட் the mistake that you are doing there is it is like buying a lottery ticket. As simple as that, buying a lottery ticket and just hoping that you'll get that chances of you getting winning a lottery ticket is very very low. Similarly, at out of money, deep out of money options, they may be cheap, but the chance of you making a profit out there is going to be very very low. But inge vandu enna the strategy that you're seeing on the screen is giving you a cushion, is giving you a 400-point cushion. It is giving you a probability of almost 75%. But in the problem அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, disadvantage பார்த்தீங்கன்னா வந்து, if you're going to make a loss, it's going to be 18,000 rupees, 19,000 rupees loss வரலாம். It will happen as the probability goes 1 on 4 times. It will happen, which means the obvious question would be, அப்போ வந்து என்னைக்காவது ஒரு நாள் லாஸ் வரும், அப்போ பெரிய லாஸ் வருமா அப்படின்றது. Obviously the answer is yes. You will get this 19,000 rupees loss, but that loss will be there only if you just sit quietly. I mean, நீங்க எதுவுமே பண்ணாம நீங்க விட்டுட்டீங்கன்னா, yes, அந்த ஒரு தடவை லாஸ் பண்ணும்போது it could be a big loss of around 19,000 rupees. Obviously the question would be, இது எப்படி இவ்வளோ பெரிய லாஸ், ப்ராஃபிட் வந்தால் 3,000 ரூபா 3,500 தான் வருது, ஆனால் லாஸ் வந்தால் 19,000 வருது, இப்போ இதை என்ன பண்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, there is something called adjustment. That is, நீங்க பொசிஷன் எடுத்துட்டு சும்மா உட்காந்துருக்க முடியாது. இன் கேஸ் இப்போ வந்து மார்க்கெட் வந்து 11,350, நான் இந்த கிராஃப்ல பாத்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல வந்து இந்த கிராஃப் வந்து டிப் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் பிகினிங் டு டிப் அட் 11,000. ஓகே, இந்த பாயிண்ட்ல தான் உங்களுக்கு வந்து டிப் ஆக ஆரம்பிக்குது. 11,000 is the point at which your payoff graph starts dipping. அந்த 11,000 என்னன்னா, நீங்க எந்த ஆப்ஷன் செல் பண்ணீங்களோ அந்த ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் கீழே வந்ததுன்னா your profit starts dipping. உங்களுக்கு எப்போ வந்து அந்த உங்க மார்க்கெட் வந்து 11,000க்கு வருதோ அப்போ வந்து you have to start adjusting this position. If you start making those adjustments, then this loss will not incur. எப்படி அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, when the market comes to 11,000, you will exit the 11,000 put option. 11,000 put option exit பண்ணிட்டு you will then again push this entire strike கம்மி பண்ணிடுவீங்க. என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, இப்போ வந்து 11,000 put option செல் பண்ணிருக்கீங்க, 10,700 put option பை பண்ணிருக்கீங்க. You may still be bullish on the market, but 11,000 வந்தோடனே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, 11,000 put option கவர் பண்ணணும், 10,700 put option, that is short 11,000 put option கவர் பண்ணுவீங்க, long 10,700 put option கவர் பண்ணுவீங்க. ரெண்டுமே கவர் பண்ணுவீங்க. When you do that, there will be a loss. There will be a loss of around some 4,000 to 5,000 rupees loss வரும். அதை கவர் பண்ணிட்டு at that point of time, again, where is the next support? You say the next support is 10,700. So 10,700 put option sell பண்ணுவீங்க, you will buy 10,500. மறுபடியும் இன்னொரு 300 points cushion கொடுத்துப்பீங்க. If the market does not fall another 300 points, remote possibility, ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு இப்போ 11,300ல இருந்து 10,700 கீழே போனா உங்களுக்கு வந்து market has to fall by around 600-700 points. Very very remote possibility. If as long as that does not happen, you'll be able to recoup that 5,000 rupees loss that you have made over here. Initially at the position or a loss வந்து அதுல recoup ஆயிடும். So which means if I take the strategy 5 times or let's say 4 times, 78% probability இருக்கு இல்லையா? So which means if I take this trade 4 times, 3 times I will make a profit. 1 time, if I make 1 time, it will go against me. அந்த ஒரு தடவை எப்போ வந்து அகேன்ஸ்டா போதோ அப்போ நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி
ப்ராபப்ளி அப்போ ப்ராஃபிட் பண்ண முடியாது, ப்ராபப்ளி பிரேக் ஈவனா இருக்கும். ஸோ விச் மீன்ஸ் 4 தடவை ட்ரேட் பண்ணீங்கன்னா 3 ப்ராஃபிட் இருக்கும், ஒரு பிரேக் ஈவன் இருக்கும். This is how the probability will work out. This is what we call as adjustment. Adjustment is very simple. எப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட், அதாவது நீங்க எந்த ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ் செல் பண்ணீங்களோ அந்த ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ்க்கு மார்க்கெட் வந்ததுன்னா, in this example மார்க்கெட் வந்து 11,000க்கு வந்ததுன்னா you will cover both these positions. 11,000 put option ஷார்ட் பண்ணதே கவர் பண்ணுவீங்க, 10,700 put option லாங் பண்ணதையும் கவர் பண்ணுவீங்க. கவர் பண்ணிட்டு 300 பாயிண்ட்ஸ் கீழே, ரெண்டுமே 300 பாயிண்ட்ஸ் கீழே வந்து திரும்பி மறுபடியும் இன்னொரு பொசிஷன் எடுப்பீங்க. So this is what you will do. So basically what I've done today is just explain some very simple strategies which even a beginner can probably trade and increase your probability of making a profit. Here in this case, 3 on 4 times you will make a profit, probably around 7 to 8% of your investment, and one time probably you will break even. So I will probably stop with this. I've run short of time, and any questions I'll take them. Lakshmanan, I also want you to touch upon something related to algo trading, because that is some topic which is of interest to many, and there are very few players like you who are active in that area. So you can throw some light about algo trading for the benefit of viewers. Yeah, definitely. இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து நார்மலி most of the time what we tend to do is, but as traders நம்ம general tendency அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து I think most of you will probably agree to what I'm saying. மார்க்கெட் மேலே போகுமா கீழே வருமா, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட், ஓகே மார்க்கெட் மேலே போகுமா, எந்த ஸ்டாக் வந்து வாங்கலாம், that's an immediate question. I think that is what most of us are tuned to. That's the way we tend to think. Okay, இன்னைக்கு டவ் ஜோன்ஸ் என்ன ஆக போகுது, நாஸ்டாக் என்ன ஆக போகுது, ஸோ மண்டே மார்க்கெட் மேலே போகுமா, மேலே போச்சுன்னா என்ன ஸ்டாக் வாங்கலாம், அந்த ஸ்டாக் கரெக்டாக எந்த பாயிண்ட்ல என்ட்ரி பண்ணுறது. ஸோ we look for media news, we look for probably what experts say, what technical analysis people say, and all that stuff. So என்ன இஷ்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து we tend to focus a lot of our energy and effort on strategy. Okay, but problem என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா most of you all will be right as far as whether the market is bullish or not. I think இப்போ இருக்கிற situationல it doesn't require a big expert to tell you that market is bullish or whatever. See, the problem is not the strategy, it is psychology. Now, you can have 10 people in a broking house, all of them are bullish, market will go up, but the question is, will all 10 make profit? The answer is no, definitely no. Or not all 10 will make a profit, because நீங்க வாங்கின உடனே மார்க்கெட் கொஞ்சம் கீழே போகும், then you have a doubt, ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் போடுவீங்க, ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகும், இல்லை வந்து வியூவை சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க, இல்லை கவுண்டர் வேற ஏதாவது ஒரு கவுண்டர் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும், ஸோ அந்த கவுண்டர்ல இதை லிக்விடேட் பண்ணிட்டு அந்த கவுண்டர் மூவ் பண்ணுவீங்க. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் நாட் சம்திங் ரிலேட்டட் டு தி மார்க்கெட், இட் இஸ் சம்திங் ரிலேட்டட் டு அஸ் within yourself. I mean the psychology of trading. So இதை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு the best way is the human emotions that lead to losses have to be removed, and the best way to do is automate the entire thing. Automation அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா you can automate your entryக்கு நீ என்ன conditions. Let us assume that you are a technical analyst னு வச்சுக்கோங்க. So let us assume that you have a simple system, ஒரு மூவிங் ஆவரேஜ் எப்போ கிராஸ் 20-day மூவிங் ஆவரேஜ் crosses 100-day மூவிங் ஆவரேஜ், அப்போ நான் வந்து வாங்குவேன் அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டமை ஃபாலோ பண்றீங்க. என்ன பண்ணுவீங்கன்னா நார்மலா ஒரு சார்ட்டை பார்த்து you will take those positions. Instead of that, you will program the entire thing in such a way that ஒரு சார்ட்டிங் சாஃப்ட்வேர்ல எப்பெல்லாம் 20-day மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து 100-day மூவிங் ஆவரேஜை கிராஸ் பண்ணுதோ you will ask the system to give you to signal an entry. So this can be done by a simple software. You can customize, you can create your own software. You can also there are ready-made softwares in the market which you can buy, which will cost you around some approximately 2,000-3,000 rupees per month is what a simple automation software will cost you. It will be a rental. I mean, obviously it's a rental thing.
So you pay 2,000, 3,000 rupees. You can code all your inputs. If it is a technical analysis input அப்படின்னா entry condition என்ன, exit condition என்ன, ஒரு என்ட்ரிக்கும் நான் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மார்ஜின் யூட்டிலைஸ் பண்ணும், ஸ்டாப் லாஸ் என்ன அப்படின்றத நீங்க டிஃபைன் பண்ணிடலாம். Once you define it, all you got to do is link the technical analysis package and this one, and sorry, and the entire thing is automated. So there is no question of நீங்க வந்து சிஸ்டம் முன்னாடி உட்காந்துட்டு நீங்க இதை வந்து சிக்னலை பார்த்து ட்ரேட் பண்ணுன்ற கட்டாயம் கிடையாது. I'll give you another example, very simple out here. இப்போ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து the strategy that we have used right now, இதுவே நீங்க வந்து சிம்பிளா ஆட்டோமேட் பண்ணலாம். என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து define what is your support level நீங்க வந்து சாஃப்ட்வேர்ல என்டர் பண்ணுவீங்க. This is my basic entry point and this is the next support level அப்படின்னு நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா it will automatically it will buy the put option out there and it will and sell the next put option. You can use it as a support level. சில பேர் வந்து ஆப்ஷன் கிரீக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஒரு 25 டெல்டா ஆப்ஷனை வந்து செல் பண்ணணும், ஒரு 15 டெல்டா ஆப்ஷன் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி whenever the software will choose the 25 delta option to sell and it will buy the 15 delta option. It will keep on doing this. எப்போ வந்து மார்க்கெட் மூவ் ஆகுதோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆப்ஷன் கிரீக்ஸும் மூவ் ஆகும். ஸோ இப்போ வந்து 11,000 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மார்க்கெட் கீழே வரும்போது 11,000 புட் ஆப்ஷனோட டெல்டா மாறும். ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் டு டூ எனிதிங். சிஸ்டம் will automatically take care of the adjustment. The software will automatically take care of the adjustment. The main advantage is you're stress free. There's no problem about you sitting in front of the terminal and watching the terminal all the time. Second, the human emotions which lead to most of the mistakes in trading can be overcome. Yeah. Couple of questions have come in Zoom. I'll just read out the question to you. What about discount short call if it teaches 7,700? Okay, just come down. I can stop sharing the screen, right? Can I? Yeah, you can stop sharing the screen. Yeah, fine. Okay, so I'll just questions for you. I'll take the question from YouTube, which is readily available right now. Yeah. How the option premiums are decided? Who decides? See, actually, there is nobody who decides that this is going to be the option premium. அப்படின்றது யாருமே இப்போ மார்க்கெட்ல நானும் நீங்களும் யாருமே டிசைட் பண்ண முடியாது. What happens is something called Black-Scholes formula அப்படின்னு ஒரு formula இருக்கு. There are actually different, that is a formula which tells you that இப்போ வந்து current market level இப்படி இருக்கும்போது இந்த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸை சூஸ் பண்ணணும்னா இதோட premium எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்றது. there is a formula that has been designed by two people called Black and Scholes. அதுக்கு வந்து என்னென்ன இன்புட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து current market price என்ன இருக்கு, இப்போ என்ன ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ், இன்னும் how many more, what is the time left for expiry. நீங்க எடுக்கிற கான்ட்ராக்ட், நீங்க எந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து நம்ம 11,000 கால் ஆப்ஷன் அப்படின்னா இந்த 11,000 கால் ஆப்ஷன் எந்த கான்ட்ராக்ட் எடுக்கிறீங்க. ஆர் யூ டேக்கிங் செப்டம்பர் எண்ட் கான்ட்ராக்டா? அப்படி இருந்ததுன்னா செப்டம்பர் எண்ட் அப்படின்னா இன்னும் 20 days ஃபார் எக்ஸ்பைரி. ஸோ 20 amount of time left என்ன, கரண்ட் வாலட்டிலிட்டி என்ன அப்படின்றது நீங்க இன்புட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி அது நீங்க கூகுள் பண்ணீங்கன்னாவே வந்து யூ கேன் டவுன்லோட் தட் சாஃப்ட்வேர் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் டவுன்லோட். இட்ஸ் அ ஃப்ரீ திங். Black-Scholes கால்குலேட்டர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். அது நீங்க டவுன்லோட் பண்ணீங்கன்னா இந்த இன்புட்ஸ் எல்லாம் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து என்ன ப்ரீமியம்னு கொடுத்துரும். நீங்க மார்க்கெட்ல போய் செக் பண்ணீங்கன்னா இப்போ வந்து மார்க்கெட் இஸ் வெரி வெரி மெச்சூர். we are not talking about 2001 2002ல மார்க்கெட் ஆப்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது it was a different thing altogether. But now there are so many players in the market that automatically நீங்க ஸ்கிரீன்ல வந்து என்ன ப்ரீமியம் நீங்க பாக்குறீங்களோ அது வந்து based on the theoretical calculation of the Black-Scholes formula. ஏன் கரெக்டா அதுதான் இருக்கும், வேற இருக்க முடியாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அல்காரிதம் ட்ரேடிங் தான். there are a lot of algorithms. இப்போ வந்து ஒரு ஆப்ஷனோட ப்ரீமியம் வந்து 100 rupees தான் இருக்கணும். ஆனா வந்து இப்போ யாரோ 105ல இப்போ ட்ரேட் ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி அல்காரிதம் வந்து there are so many algorithms that are set in such a way that 100 rupees இருக்க ப்ரீமியம் வந்து இப்போ 105ல ட்ரேட் ஆகுது ஆட்டோமேட்டிக்லி அல்காரிதம் வந்து செல் பண்றதுக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இட் கீப் ஆன் செல்லிங். நம்ம முன்னாடி ஆர்பிட்ரேஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு ஒன்று இருக்கும் கேஷ் மார்க்கெட்ல.
இப்போ பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் 100 rupees இருக்கு, என்எஸ்சியில் 101 இருக்குன்னா என்எஸ்சியில் செல் பண்ணி பிஎஸ்சியில் பை பண்ணோம். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து இட் வில் டச் அன் ஈக்குவலிபிரியம் பாயிண்ட். அதே மாதிரி பிளாக் ஷோல்ஸ் ஃபார்முலா படி என்ன ப்ரீமியம் இருக்கோ அதுதான் மார்க்கெட்ல இருக்கணும். அதுக்கு மேலேயோ இல்ல அதோட கம்மியாவோ இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அல்காரிதம்ஸ் will buy or sell depending on whether it is overpriced or underpriced, and automatically it will come back to that. So it is purely scientific. If options are supposed to be used for hedging, why investors are trading? That's another question. Basically, options were introduced as a hedging tool, but it has now become a trading tool for a very simple. I explain பண்ணதே வந்து obviously it probably gives you an answer. நீங்க வந்து இப்போ இந்த நிஃப்டியில் ஒரு வியூ எடுக்கிறீங்க, புல்லிஷ் வியூ எடுக்கிறீங்க, நான் வந்து ஃபியூச்சர்ஸ்ல அதை போய் நான் ட்ரேட் பண்ணலாம். ஆப்ஷன்ஸ் நான் ட்ரேட் பண்ணாம நான் ஃபியூச்சர்ஸ்ல போய் ட்ரேட் பண்ணலாம். ஃபியூச்சர்ஸ்ல ட்ரேட் பண்ணும்போது எனக்கு அன்டிஃபைன்ட், ஒருவேளை மார்க்கெட் கீழே போகுது அகேன்ஸ்ட் மை எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்படின்னா there is an undefined loss. Whereas when I go and trade in the options, my loss is defined. I know my loss and it is defined, and I before taking the position வந்து என்னால வந்து இது வந்து எனக்கு அக்செப்டபிளா இல்லையா அப்படின்றது எனக்கு தெரியும். ஒன்லி இஃப் இட் இஸ் அக்செப்டபிள் நான் வந்து அந்த பொசிஷன் எடுக்க போறேன். ஆனா அந்த கம்ஃபர்ட் லெவல் வந்து எனக்கு ஃபியூச்சர்ஸ்ல இல்ல. ஸோ வை நாட் யூஸ் தி ஆப்ஷன்ஸ் as a trading tool is the obvious reason why it is done that way. That is the main reason. The other simple reason is when you trade in the cash market or when you trade in the futures market, your investment is going to be much higher. Your capital outflow is going to be much higher compared to trading in options. எக்ஸாம்பிள் எடுத்தீங்கன்னா வந்து இப்போ நிஃப்டியில் வந்து நீங்கள் ஒரு லாட் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு you require 1.5 lakhs. Whereas it's the same thing if I just showed you optionல ஒரு strategy put option வச்சு எடுத்தோம். My investment is only around 30,000 rupees or 25,000 rupees. So why would I, நீங்க ஃபியூச்சர்ஸ்ல எடுத்தீங்கன்னா 1.5 lakhs வந்து ஃபர்ஸ்ட் மார்ஜினா கொடுக்குறீங்க. நாளைக்கு மார்க்கெட் கீழே போகும்போது மார்க்கெட்னு மறுபடியும் நீங்க பே பண்ணணும். 50 பாயிண்ட் கீழே போதா 75 into 50 points. So that much amount of market I have to pay up. Otherwise your portion will get squared off, which means எனக்கு first investment to high, and I also need to keep some money as a buffer to make my mark-to-market commitment. Whereas நான் ஆப்ஷன்ல ட்ரேட் பண்ணும்போது எனக்கு mark-to-market பிரச்சனையே கிடையாது. Because எனக்கு என்ன maximum investment that is given upfront. So the 25,000 rupees is my investment அப்படின்னா that is my, I know that 25,000 rupees மேல ஒரு ரூபா கூட எனக்கு broker கிட்ட நான் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்றது எனக்கு நல்லா தெரியும். So that makes trading in options better. So why not use it as a trading tool? Do option Greeks really matter, or premium will discount everything? Option Greeks definitely matters. Please remember, option premium it is derived from the option Greeks. So it is not that option premium different Greeks different and கிடையாது. Now since we are discussing a very the topic was very basic option trading strategies. I was only discussing the premium part of it. But a clear understanding of option Greeks will make things very easy for you to trade in options. And option Greeks வச்சு தான் உங்க பிரீமியமும் டிசைட் ஆகுது actually. When option premium price is purely scientific, which organization will manage to option which option? Market premium pricing. When option premium price is purely scientific, which organization manage options market premium pricing? What he's asking is, he say it is scientific. Is there any organization? If it is going to be scientific. No, there is no organization that manages the entire thing. See, இப்போ உங்களுக்கு very simple. இப்போ உங்களுக்கு 10 2s are 20 அப்படின்னு நம்ம எப்படி ஒரு ஃபார்முலாவை நம்ம ஒரு மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள் ஒரு ஃபார்முலாவை நம்ம கிரியேட் பண்றோமோ, ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் இஸ் a ஸ்கொயர் அப்படின்னு எப்படி ஒரு ஃபார்முலா இருக்கோ, அதே மாதிரி ஆப்ஷன் பிரீமியமுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. அதுக்கு பேர் that is what I mentioned as Black-Scholes formula அப்படின்றது. There are actually many formulas for it, but Black-Scholes formula is the most prominent one, and that is what most of the traders use, or that is what most of the algorithms use. So the Black-Scholes formula is it's a simple formula. It is universal. இது நீங்க ஸ்டாக்ஸ்க்கு இருந்தாலும் சரி, ஒரு கரன்சி ஆப்ஷன் இருந்தாலும் சரி, ஒரு கமோடிட்டி ஆப்ஷன் இருந்தாலும் சரி, it's a simple formula.
if you put in the formula என்னென்ன வேரியபிள்ஸ் இருக்கோ அந்த வேரியபிள்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் இப்போ கரண்ட் வேல்யூ என்ன நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வரப்போகுது. ஸோ இட் இஸ் அ ஃபார்முலா பேசிக்லி. வெரி சிம்பிள் லைக் யுவர் அல்ஜிப்ரிக் ஃபார்முலாவோ நம்ம நார்மல் மேத்ஸ்ல ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ற மாதிரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல ஃபார்முலா யூஸ் பண்ற மாதிரி இதுவும் ஒரு ஃபார்முலா தான். There's no organization that manages it. Why mutual fund houses are not allowed to sell options? Basically, mutual funds are allowed to use options only to hedge their exposure. So that is that's a mandate. The mandate is use options to hedge your long exposure. So that is why they don't trade. They can't trade in the options, basically. How do we identify trends, support and resistance? Very simple. Actually, வந்து நான் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணல. People who are familiar with options பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்க ஆப்ஷன்ஸ் டேட்டாவை போய் பார்த்தீங்கன்னா பட் நிஃப்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. இப்போ நம்ம கேஷ் மார்க்கெட்ல எப்படி வால்யூம்ஸை பத்தி பேசுறோமோ ஆப்ஷன்ஸ்ல வந்து ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா என்னன்னா வந்து எந்த ஒரு ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ்லயும் எவ்வளவு ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் தட் ஹவ் பீன் traded but not been closed. அதாவது இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு ஆப்ஷனை வாங்குறேன், வாங்கி க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன்னா ஓவர். நான் வாங்கி க்ளோஸ் பண்ணாம விட்டுட்டேன்னா இட் கெட்ஸ் ஆடட் டு வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ அது மாதிரி ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் எந்த இடத்துல ஒரு ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ்லயும் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு அப்படின்றது டேட்டா வந்து உங்களுக்கு எல்லா வெப்சைட்லயும் இருக்கும், இல்ல என்எஸ்சி வெப்சைட்ல போனீங்கன்னா இருக்கும். ஸோ just go and check. You don't need any analysis of the any technical analysis or any thing to tell you all this. ரொம்ப simple. Just go into the website and check எந்த call optionல highest open interest இருக்கு. For example, let us assume that if you go and check now 11,600 call optionல தான் call options எல்லாத்தையும் பாருங்க எந்த call option strike priceல highest open interest இருக்கு. Let us assume the highest open interest is 10,600 call option. Obviously, that means market 10,600 தான் resistance. Okay. அதே மாதிரி put option sideல போய் எந்த put optionல highest open interest இருக்குன்னு பாருங்க. Let us assume that 11,000 put optionல highest open interest இருக்குன்னு வச்சுக்கோம். So it means that 11,000 is the support level for the market and 11,600 is the resistance for the market. So highest open interest put option is the support level and highest open interest call option is the resistance level. Probably if you have time, I can probably even show that. I can share the screen and show that. If there are any... I'll ask anyone who is connected through Zoom wants to raise any question, please raise your hand. So that we can unmute you. Anyone connected through Zoom? Any questions to be asked? Right. In the meanwhile, I'll just read the question which is already posted there. Please explain sell opportunity on expiry day. Okay. See, expiry day, this is actually a very popular way of making money in options trading, selling options on expiry day instead of buying options. Because statistics padi pathina almost they say that it varies from, of course, it varies from market to market or country to country, but mostly it is somewhere between 70 to 80% is what statistics say. 70 to 80% of the options expire worthless அப்படின்னு ஒரு டேட்டா இருக்கு. What do you mean by that? Worthless அப்படின்னா ஜீரோ. அன்னைக்கு ப்ரீமியம் எக்ஸ்பைரி டே அன்னைக்கு ஜீரோ ஆயிடும். நான் முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி let us assume there are a lot of traders என்ன பண்ணுவோம்னா இப்போ மார்க்கெட் 11,350 இருக்கும்போது let us assume today's expiry day ன்னு வச்சுக்கோமே 11,350 is the current market level. Somebody will be buying 11,500, 11,550 call option வாங்கியிருப்பாங்க.
all these options are going to expire at zero, because what are the chances that the Nifty is going to move 200 points from the current level in a day or two? Very, very remote. And the option for some reason they are buying. Let us not debate as to why they are buying. 10 ரூபா கொடுத்து 20 ரூபா கொடுத்து யாரோ ஒருத்தர் வாங்கிட்டு இருப்பாங்க. ஒரு 20 ரூபா கொடுத்து வாங்குறான்னு வச்சுக்கோங்க. Let us assume 100 points away from the current market price. ஒரு கால் ஆப்ஷன் இருக்கு, அதை வந்து யாரோ வாங்கிட்டு இருப்பாங்க 20 rupeesக்கு. இப்போ நீங்க வந்து you are very, very confident that it will not go 100 points up today. What you can do is you can go and sell that option. அந்த 20 rupees sell பண்ணீங்கன்னா, by the end of the day, if Nifty does not move by 100 points, that option is going to become zero, because and the 20 rupees it is purely just time value of an option, and the time value will obviously become zero by the end of the day. So the 20 rupees is going to be your entire profit. So இதுல என்னன்னா வந்து உங்களுக்கு don't be too greedy and try to sell very close to at the money, கொஞ்சம் out of money, that is probability of going there very, very remote அப்படின்னு எந்த strike price பார்த்துட்டு, and on expiry day ஒரு நிஃப்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 75 points or 100 points தள்ளி ஒரு ஆப்ஷன் கால் ஆப்ஷனை செல் பண்ணலாம், ஹையர் கால் ஆப்ஷன் செல் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஒரு 100 points கீழே வந்து ஒரு புட் ஆப்ஷனை வந்து செல் பண்ணலாம். Which means if the market is at 11,400, you can sell 11,500 call options or 11,300 put options. Sell பண்ணீங்கன்னா the probability of you making money is extremely high. The only thing is, ஒருவேளை திடீர்னு மார்க்கெட் மூவ் ஆரம்பிச்சதுன்னா it is better that you cover the position when it goes at close to at the money வரும்போது கவர் பண்றது better. But if you do this, the chances of you making a profit are as high as 90%. As high as 90%. But please remember that 10% when you are going to lose money, the loss is going to be very, very high. So which means that 10% chance that whenever you're going to lose money, you will have to be very quick in covering your position. You shouldn't be waiting and hoping that it will come back to you. பரவாயில்ல, இன்னைக்கு 10 ரூபா ட்ரேட் பண்றேன், 9 ரூபா ப்ராஃபிட், 1 ரூபா தானே லாஸ், அந்த 1 ரூபா லாஸ் போது சீக்கிரம் வெளில வந்துடலாம், பரவாயில்ல லாஸ் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நெக்ஸ்ட் 9 times I can make money அப்படின்னு சொல்லிட்டு you have to come out. Anyone connected through Zoom? Anyone wants to raise any question? Connect. Hello, sir. Yes. Hear me? Go ahead. Sir, what is meant by option chain, sir? My first question is that what is meant by option chain? And my second question is that most of the option writers are making more profits, sir. For example, insurance is the option writers, sir. For example, I'm saying, so for example, is more and more profits, sir. Now its market capital is 32 lakh crores, by which by collecting premiums, they are making more profits, sir. In retail traders also, if they are trading with options, when they are selling the option, they can make more profit. They're saying that statistics based on historic data is saying that more than 80% of the option writers are making profits, sir. What is your view on it, sir? Correct. ஆப்ஷன் செயின் இஸ் வெரி சிம்பிள். ஜஸ்ட் இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ நம்ம ஒரு ட்ரேடிங் டேர்மில் ஓப்பன் பண்ணோம்னா எப்படி வந்து உங்களுக்கு யூ ஹேவ் ஆல் தி யூ கேன் புட் ஆல் தி கவுண்டர்ஸ் அண்ட் பை செல், ஐ மீன் பிட் ஆஸ்க் ரேட்ஸ் வருமோ, அதே மாதிரி ஆப்ஷன் செயின்ல என்னன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் ஓகே இப்போ நிஃப்டி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா வந்து what are the strike prices, various strike prices that are available for a particular expiry date. And the strike price, you will have both call option and put option. For example, if 11,500, let us assume that a particular thing expiry date has got strike prices starting from 10,500 going up to 12,500. So 10,500 in the 12,500 varaikkum call options irukum, put options irukum. At what price are they trading? A complete table of that is what we call as an option chain. That is what is called as an option chain. So both call option and put options, normally the call options will be on your left hand side and the put options will be on your right hand side, and you will have the strike prices in the middle. So when you look at it, you will get, okay, 11,000 call option enna venuna, you look at the left side of your screen, you will get what is the premium, and if you look at the right side of your screen across 11,000, you will get the put option values. So that is what we call as the option chain. Coming to your second question as to option writers make money, yes.
again, as I told in the earlier, as I was answering in the earlier question, almost 70 to 80% of the options expire worthless. Expire worthless அப்படின்னா ஜீரோ ஆக போகுது. ஸோ யார் யாரெல்லாம் வாங்கியிருக்காங்களோ, இப்போ 100 ஆப்ஷன் எடுத்துட்டோம்னா அந்த 100 ஆப்ஷன்ல 80 ஆப்ஷன் வந்து எக்ஸ்பைரி அன்னைக்கு ஜீரோ ஆக போகுது. ஒரு 20 ஆப்ஷனுக்கு தான் வந்து வேல்யூ இருக்க போகுது. ஸோ விச் மீன்ஸ் யாரெல்லாம் அந்த வாங்கியிருக்காங்களோ they are going to make a loss because it's going to be zero. When you buy something, you're going to pay a price. Let us assume that you buy it at 50 rupees and on the expiry date is going to become zero. You're going to lose that entire 50 rupees in the meaning. If at that time, somebody must have sold. Our 50 rupees, he is selling it at 50. And that is going to become zero by the expiry day. He's going to make a profit of 50 rupees and you're going to make a loss of 50 rupees. Okay. This is happening for 80 out of 100 options. So which means if you are an option seller, the probability of you making a profit is 80%. And if you are an option buyer, the probability of you making money is 20%. So the entire thing is stacked. The probabilities are stacked against the option buyer. That is why most of the professionals are option sellers. The only thing is you got to be very clear as to which option you should sell. So option selling now on the 80% chance that I'm going to make a profit. Now you end option sell panna mudiyadhu. You have, as I told earlier, நீங்க என்ன பண்ணனும்னா வந்து எந்த பிரைஸ்க்கு மார்க்கெட் போகாது அப்படினு டிசைட் பண்ணிட்டு அந்த ஆப்ஷனை வந்து நீங்க போய் செல் பண்ணணும் அவ்வளவுதான். So suppose your view is இப்போ 11,000 12,000 கண்டிப்பா இந்த மந்த்க்குள்ள 12,000 கண்டிப்பா போகாது அப்படினு you are very confident. So go and sell the 12,000 call option. You are very sure that market will not fall below 10,800. So go and sell the 10,800 put option. Okay, sir. Thank you, sir. The effect of interest rate on option premium. Interest rate in actually on the Black-Scholes formula, there is an input for interest rate. Interest rate does matter in the entire formula. It has a significance, but practically, what is the weightage of that component in the option premium? Extremely low. See, whenever interest, but I'll explain the relationship. Whenever interest rate is high, option premium tends to become higher because obviously interest rate high, carrying cost is high. Carrying cost of any asset, per interest rate increase, real estate increase, all asset prices increase. So obviously here also it's the same way. Whenever the interest rate goes up, the premium should theoretically go up. But if you ask me what will be the impact if the interest rate RBI increases the interest rate by 50 basis points, will it make a change in the option premium? Very, very low because the weightage of the interest component in the entire formula is too insignificant for it to make any impact on the premium. I think that's the set of questions we have. Okay. So thank you very much, Mr. Lakshmanan, for accepting our invitation and doing this webinar. It should be a very, very useful lesson for many people who want to start trading in options, who want to begin. As the title says, it is about the basic trading strategies. So people who attended and also people who are going to watch this in YouTube in the days to come, it's going to be a very good learning experience for them. So once again, thank you very much for accepting the invitation.